Students, today we will start the new topic trigonometric functions of multiples and submultiples of numbers. Numbers like 2x, 3x, etc. are called multiples of x. Numbers like x by 2, x by 3, etc. are called submultiples of x. Trigonometric functions of 2x in terms of x. Sin 2x is equal to 2 sin x cos x. Cos 2x is equal to cos square x minus sin square x, or 2 cos square x minus 1, or 1 minus 2 sin square x. These are the three formulas for cos 2x. Proof. We know that sin x plus y is equal to sin x cos y plus cos x sin y. We put here y is equal to x. Then sin 2x is equal to sin x cos x plus cos x sin x. This will be added to sin x cos x. So the formula for sin 2x is 2 sin x cos x. Cos x plus y, cos x cos y minus sin x sin y. Put y is equal to x. Then cos 2x is equal to cos x minus sin x sin x, cos square x minus sin square x. Now we put sin square x is equal to 1 minus cos square x. Then we get 2 cos square x minus 1. If we put cos square x equal to 1 minus sin square x, then we get 1 minus 2 sin square x. So these are the three formula for cos 2x. Cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, and 1 minus 2 sin square x. Trigonometric functions of 2x in terms of 10x. Sin 2x is equal to 2 tan x upon 1 plus tan square x. Cos 2x is equal to 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. And tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x. Now we take first formula. Sin 2x equals to, we know that sin 2x is equal to 2 sin x cos x. Up here 1 is in the denominator, so we put 1 is replaced by cos square x plus sin square x. Now we divide by cos square x in numerator and denominator both. Then we get 2 tan x upon 1 plus tan square x. Cos 2x is equal to cos square x minus sin square x. In denominator we put cos square x plus sin square x. Now we divide it by cos square x. Then we get 1 minus tan square x upon 1 plus tan square x. Tan x plus y is equal to tan x plus tan y is equal to 1 upon 1 minus tan x tan y. This is the formula for tan x plus y. Now we put y is equal to x. Then tan x plus x, tan 2x, tan x plus tan x upon 1 minus tan x into tan x. Then tan 2x is equal to 2 tan x upon 1 minus tan square x. Sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x. Tan 3x is equal to 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square x. And cos 3x is equal to 4 cos cube x minus 3 cos x. These are the three formula for angle 3x. Now we take sin 3x. Sin 2x plus x. Now we apply formula sin a plus b. Sin a cos b plus cos a sin b. Sin 2x is 2 sin x cos x into cos x. Cos 2x is 1 minus 2 sin square x into sin x. Now we expand the bracket, 2 sin x into cos square x. Cos square x is replaced by 1 minus sin square x. Here cos 2x can be replaced by 1 minus 2 sin square x into sin x. Now we expand the brackets. Then we get 2 sin x minus 2 sin cube x plus sin x minus 2 sin cube x. Then 3 sin x minus 4 sin cube x. This is the formula for sin 3x. Cos 3x, cos 2x plus x. Then we apply cos a plus b. Cos a cos b minus sin a sin b. Cos 2x can be replaced by 2 cos square x minus 1. And sin 2x is replaced by 2 sin x cos x. Here sin x into sin x is sin square x. Then we replace sin square x by 1 minus cos square x. Then we expand the bracket. Then we get 4 cos cube x minus 3 cos x. This is the formula for cos 3x. Tan 3x. Tan 3x can be written as tan 2x plus x. Tan a plus b का formula है tan 2x tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. And tan 2x is replaced by 2 tan x upon 1 minus tan square. Then we take LCM. Then we get 3 tan x minus tan cube x upon 1 minus 3 tan square. This is the formula for tan 3x. Trigonometric functions of some multiples of numbers. Replacing x by 2 in the result of article 3.6.1. हम पढ़ चुके हैं. sin 2x का फार्मूला है 2 sin x cos x. अब हम यहाँ पर x को रिप्लेस कर रहे हैं x by 2 से, तो ये आ जाएगा sin x इक्वल टू 2 sin x by 2 cos x by 2.
और cos 2x था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो एक्स 2x की जगह हम x लिख लेंगे, तो cos x इक्वल टू cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, या 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर। ये 3 फार्मूले हैं cos x के लिए। साइन एक्स 2 tan x बाई टू अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, cos x इक्वल टू 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, एंड tan x इक्वल्स टू 2 tan x by 2 upon 1 minus tan square x by 2. These are all formulas we apply for the new exercise. Okay, thank you very much. We send the PDF of exercise. Okay.